Good afternoon. It's good to have you join us on this afternoon. I am Charity Agu. On our first story this afternoon, the International Conference Center Abuja is hosting the National Collation Center for the 2023 presidential election. But what is the level of preparation at the center? Barely 24 hours to the polls. Nta Ibadan tells us more. International Conference Center Abuja, wearing the look of a sculpture than a structure. Walking into the foyer, outside of the very high ceiling and marble floor, one will be lured to walk to explore the interior. And further exploration at this moment of national elections takes one to the luxurious, spacious and tastefully decorated African Hall assigned as the National Collation Center for the presidential election. Waiting to present to Nigerians our next president and vice president-elect. But they are actually setting this place up for the commencement of collation, which will be later on Saturday and Sunday. Few steps away from the African Hall, the INEC Situation Room and the INEC Citizens Call Center, some of Nigeria's ICT best brains making life easier for the electorate. Like a child that needs all the care at this moment, the National Collation Center is well taken care of. It's good to host great visitors. All eyes on the National Collation Center. Nta Ibadan, Nta News. Meanwhile, all necessary sensitive materials needed for presidential and National Assembly elections have been dispatched to all the 33 local government areas of Oyo State by the Independent National Electoral Commission, INEC, in the state. Correspondent Oyeyinka Omolu witnessed the exercise at the premises of the Central Bank of Nigeria, CBN, in Ibadan, and now reports. Present to receive and confirm the distributed sensitive election materials like ballot papers, research sheets and replacement forms, among others, are INEC electoral officers from all 33 local government areas in Oyo State, political parties representatives, and other key stakeholders amidst tight security. Not only that we witnessed the distribution, we jointly inspected all the essential materials, and all the political parties here cooperated and ensured that we jointly carry out the exercise. Well, it has been so perfect because we've been here since yesterday around 12 o'clock in the afternoon till this morning, and the exercise is going on very fine. INEC Resident Electoral Commissioner in the state, Dr. Ramontela, who monitored the processes of the exercise, assured the people of the readiness of the commission to conduct credible election in the state. We had a full complement of our non-sensitive materials, and as I speak, we have sorted it out. The ballot papers are complete. C3's forms, including replacement forms, are all intact. It is an assurance that we are conducting this election on an improved electoral process. As at the time of filing this report, over 20 local government areas have transported their allotted materials. It remains only, let me say 10% of the movement of the materials. The INEC has given us all support. INEC has really done a lot of innovations. It's a very good job. These election materials are expected to be dispatched to registration area centers and subsequently to polling units before the takeoff of voting on Saturday in Ibadan. Oyeyinka Omolu, Nta News. The Nigerian Communications Commission, NCC, has dedicated its consumer toll-free number 622 to serve as 2023 presidential election incident monitoring center hotline. The NCC, in a statement, explains that this is to enable Nigerians to report any issue encountered during the election on Saturday, while the Commission will convey such
to relevant authorities for timely resolutions. The hotline will open from 8 a.m. to 6 p.m. during the Presidential and National Assembly Commission. Moving on, few hours to the Presidential and National Assembly elections, Nigerians have expressed determination to exercise their franchise on Saturday, February 25th polls. This was a submission of a cross-section of residents of Ibadan while speaking with NTA News on the preparations towards the general elections. Wasiu Rauf, who went round the Ibadan metropolis, brings us an update. Cross-section of residents of Ibadan who are eligible voters noted that all things being equal, they will exercise their franchise on Saturday. Just came back from another state down to Ibadan for the election, so I'm here basically for the election. Yeah, so very well prepared though, with my PVC and ready to go to my polling units to vote for my favorite candidate. I'm ready to vote wisely, and I cannot sell my vote. On Saturday, by the special grace of God, I will express my right as a good citizen of Nigeria by voting for the candidate of my choice. I have my PVC, and I have proposed in my heart that by Saturday I will go out and vote. According to INEC, 18 political parties will be participating in the slated February 25th general elections in Ibadan. Wasiu Rauf, NTA News. You're watching NTA Ibadan News at 1 p.m. Let's now take a break. More reports thereafter. Hate speech is not a joke. It incites genocide and crimes against humanity. Most of Africa's civil wars are caused by hate speech from one tribe against another. We don't want it here. The Nigerian government stands firm against hate speech. I was distressed to notice that some of the comments, especially in the social media, have crossed our national red lines by daring to question our collective existence as a nation. This is a step too far. One nation bound in freedom, peace and unity. Nigeria, one nation, one people. This is a public service announcement brought to you by NTA. Welcome back. It's good to know you're still there. With us to the Presidential and National Assembly elections, residents of Ilorin are ready and willing to exercise their franchise come Saturday, 25th of February 2023. Kehinde Omolosho reports that the cash crunch in the country may likely affect the turnout of voters for the election. Saturday, 25th of February presents another opportunity to Nigerians to elect those who will lead the country for another 4 years, the President and the National Assembly members. David Oyebanre, like other Nigerians, is ready to take the advantage and have a say in choosing who leads the country. Though he resides in Ilorin, he will be traveling to Okionigbi to cast his ballots against all odds. The election is Saturday, I'm traveling on Friday. All of these are just challenges. It should not deter us from voting whoever we want to vote in. So we should keep it up. We've been enduring. Let's endure to the last minute. I'm prepared right now, fully prepared to vote for the candidate of my choice and how to choose the leader that I'm going to be a better Nigeria for all. Unlike David, some people are having nasty issues with the prevailing cash crunch, and that may affect number of people that will exercise their franchise on Saturday. With this cashless policy, a lot of people may end up not voting. People who are queuing in the bank, they are still the same people who are having the PVC to vote with. Meanwhile, Christabel John's hope of voting for the first time may not come to fruition this election year because she couldn't obtain a PVC. I'm having temporary voter's card, so I won't be able to vote. At the time they were doing it, I was writing my exams, first semester exams, so I wasn't able to go. Periodic election is one of the beauty of democracy, and people's expectation is to have a level playing ground to perform their civic duty on the D-Day. Kehinde Omolosho, NTA News. While in Ogun State,
Preparations for Saturday's presidential and National Assembly elections is gathering momentum as the electoral express optimism to exercise their franchise, while the Independent National Electoral Commission (INEC) puts finishing touches to their preparations. Lekon Agbonde has more on preparations for the election in Ogun State. The electorates, observers, political parties and their candidates, security agencies and other stakeholders are engaged in one activity or another for the election. I'm highly prepared. My PVC is right with me here in my purse. So this coming Saturday, I'm going out to vote. Even all my family is going out to vote. As a good Nigerian now, so... Saturday, 25th of February presents another opportunity to Nigerians to elect those who will lead the country for another 4 years, the President and the National Assembly members. David Oyebanre, like other Nigerians, is ready to take the advantage and have a say in choosing who leads the country. Though he resides in Ilorin, he will be traveling to Okionigbi to cast his ballots against all odds. The election is Saturday, I'm traveling on Friday. All of these are just challenges. It should not deter us from voting whoever we want to vote in. So we should keep it up. We've been enduring. Let's endure to the last. As Nigerians prepare to go to poll on Saturday, the Oni of Ife, Oba Adeyeye Ogunwusi, has called on all political stakeholders in the country to be fair and just in discharging their duties before, during and after the elections. Oba Ogunwusi, who addressed journalists in his palace, also urged all contestants to accept the outcome of the election in good faith, saying Nigeria is greater than everybody. Election for their country has come. I want to urge all voters to be law-abiding, be very calm, put the love of our their country first. The love of our their country supersedes all, because the country is there for us. The political leaders will come and go, but our country remains the same. We are the people to shape this country, and we shouldn't destroy the old system. I want to call on all security agents to be a very patriotic umpire, the way they should be. They shouldn't take sides. They shouldn't be an agent. And that's our take on the news this afternoon. More reports will come to you in our 7 p.m. bulletin. Kayode Oladoshu is on standby for Ìròyìn Àsìkò Yìí. I am Charity Agu. Have a good afternoon. Ọ̀rọ̀ ìkórìíra kì í ṣe ohun àwàdà. Ó lè fa ipa ẹ̀yàrun àti ìwà jàgídíjàgan tó tako ẹ̀dá ènìyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ogun abẹ́lé ní Áfíríkà ló ń ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ ìkórìíra láti ẹ̀yà kan sí òmíràn. A kò fẹ́ràn rẹ̀ níbí. Ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dúró ṣinṣin lódì sí ọ̀rọ̀ ìkórìíra. Ní abẹ́ bó ti wù ó rí, a ò faramọ́ ọ̀rọ̀ ìkórìíra tàbí ìwà búburú ní pàtàkì tó bá lòdì sí òfin. Kò sí àríyànjiyàn pé ìgbésùnmọ̀mí fún ìyapa tó fi mọ́ bí ìwà àìsí ìṣọ̀kan láàrin ẹ̀yà sí ẹ̀yà àti ẹ̀sìn sí ẹ̀sìn ṣe ń peléke ló jẹ́ àtúbọ̀tán ọ̀rọ̀ ìkórìíra. One nation bound in freedom, peace and unity. Nàìjíríà, orílẹ̀-èdè kan, àwọn ènìyàn kan. Ìkéde yìí wáyé láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán àpapọ̀ NTA. Ẹ káàsán, ẹ sì kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn àsìkò yìí ló ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán àkọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀. Káyọ̀dé Ọládòṣù olórúkọ tèmi.
gbọ̀ngàn ńlá àgbáyé tó wà nílùú Àbújá tí a mọ̀ sí International Conference Center èyí tí yóò gba àlejò bí àwọn èsì ìbò tí ó yóò máa lọ káàkiri ilẹ̀ yìí ṣe ń lọ sí ni ó ti wọ àwọ̀tún báyìí bí ó ti kù wákàtí díẹ̀ kí ètò ìbò ààrẹ àti ilé aṣòfin àgbà kó gbìnàyà. Akọ̀ròyìn wa Mẹ́ẹ̀ Ògidì jábọ̀ pé gbọ̀ngàn ńlá náà ló ti ní àlékún ẹwà tó wuyì tí àyíká rẹ̀ sì wà ní ìmọ́tótó pẹ̀lú ìlànà ìgbàlódé. Alága àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakub ti wá fi dá àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lójú pé àjọ INEC ló ti gbáradì tí gbogbo èsì ìbò káàkiri yóò sì wà jẹ́ kíkà ní gbọ̀ngàn ńlá náà. Bẹ́ẹ̀ àwọn onímọ̀ nípa ẹ̀rọ ayárabíàṣá ni wọ́n ti wà níkàlẹ̀ tí wọ́n yóò máa ṣe ètò náà bí ó bá ti ń lọ àti bí yóò ṣe máa rí. Gbogbo èròjà tó wà fún ètò ìdìbò ààrẹ àti ti ilé aṣòfin ni wọ́n ti pín báyìí káàkiri gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ 23 tó wà káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àjọ elétò ìdìbò INEC ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun ló gbé ìgbésẹ̀ yìí. Akọ̀ròyìn wa Oyèyínká Ọmọlé bá wọn péjú síbi ètò náà tó wáyé ní ilé ìfowópamọ́ àgbà ilẹ̀ yìí tó wà nílùú Ìbàdàn. Àbọ̀rẹ̀rẹ̀. Àwọn tó péjú síbẹ̀ àti láti ṣe òfintótó àwọn ohun èlò ìdìbò yìí tó gba ẹlẹ́gẹ́ tí wọ́n ń pín bíi ìwé ìdìbò, ìwé tí wọ́n fi kọ àkọsílẹ̀ èsì ìdìbò àti àwọn fọ́ọ̀mù mìíràn ni àwọn alákòóso àjọ INEC láti àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 23 tí ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn aṣojú ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn mìíràn tọ́rọ̀ tún gbèrú pẹ̀lú ètò ààbò tó gbópọn. ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló pawọ́pọ̀ tán sí ìfìmọ̀ ṣọ̀kan lórí ọ̀nà tá a gbà yẹ àwọn ìwé ìdìbò yìí wò. A yẹ̀ wọ́n wò, lẹ́yìn tá a yẹ̀ wọ́n wò tán a jọ ń kọ sílẹ̀ gbogbo nǹkan tí a rí, so a dẹ̀ rí pé gbogbo ẹ̀ kò sí báyọ̀báyọ̀ kan. Àwọn ìgbìmọ̀ elétò ìdìbò náà sì dúró tì wá, wọ́n dẹ̀ ṣètò kí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí umpire tó fẹ́ ṣe ìdìbò yìí, so inú wa dùn máa ṣe handle distribution yìí. Alákòóso àjọ elétò ìdìbò INEC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Ramon Tella ẹni tó tọpinpin àwọn ìlànà pínpín àwọn ohun èlò náà mú dá àwọn èèyàn ìlú lójú pé àjọ náà ti gbáradì láti ṣe ètò ìdìbò tó mọ́yán lórí nípínlẹ̀ yìí. rí pé gbogbo nǹkan tá a nídìí pátápátá tó fi jẹ́ ballot paper ni àti EC8 series forms àti replacement form gbogbo ẹ̀ láti rí tó wà intact. ní ìlànà àti òde òní tí wọ́n fi ń dìbò tó sì bá ti àgbáyé mu, òun náà ni ètò tá a gbé kalẹ̀ láti fi dìbò yìí. a sì dìbò yìí. Lásìkò àkójọpọ̀ ìròyìn yìí ó ti lé ní àwọn 20 agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ tí wọ́n ti kó àwọn ohun èlò ìdìbò tí wọ́n lọ. Àwọn INEC ti ṣe ojúlówó ètò láti pe igun ẹgbẹ́ awakọ̀ méjèèjì èyí tí ń ṣe NURTW and PMS and láì dènà pinnu wọ́n ti yanjú ìṣòro tí ó yẹ kó ṣuyọ ní àárín yẹn. wọ́n pín ó dẹ̀ lọ nírọ̀wọ́ nírọ̀sẹ̀, kò sí nǹkan kan tó lọ́jú ńbẹ̀, gbogbo ẹ̀ ó ṣe déédé. Àwọn ohun èlò yìí nírètí wà pé wọn yóò kó lọ sí àwọn agbègbè fún ìforúkọsílẹ̀ láwọn ìjọba ìbílẹ̀ kó tó di pé wọ́n gbọ́dọ̀ kó dé àwọn ibùdó ìdìbò kó tó di àkókò ìgbéraṣọ ètò ìdìbò lọ́jọ́ Sátidé. Oyèyínká Ọmọlé ló ròyìn fún iléeṣẹ́ NTA. Ní báyìí náà àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí tí a mọ̀ sí NCC ti fi òpó ìlà ìbáraẹnisọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí tó máa ń lò fáwọn oníbàárà rẹ̀ ti ṣe 622 ẹ̀fà èjì èjì sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí nọ́mbà ìpè láti mọ bí nǹkan ṣe ń lọ sí lákòókò ètò ìdìbò ààrẹ àti ilé aṣòfin àgbà nílẹ̀ yìí. Nínú àtẹ̀jáde kan láti iléeṣẹ́ NCC ó ṣàfihàn rẹ̀ pé nọ́mbà ìpè yìí ni yóò fún àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà láàyè láti lè fi tó iléeṣẹ́ náà létí bí nǹkan ṣe ń lọ sí ní ọjọ́ ètò ìdìbò tí í ṣe ọjọ́ Sátidé ọ̀la, tí iléeṣẹ́ náà yóò sì fi ìpè wọn ránṣẹ́ sáwọn aláṣẹ tí ó kàn. Òpó ìpè náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti agogo 8 òwúrọ̀ títí di agogo 6 ìrọ̀lẹ́. Bí ó ti ṣe kù wákàtí díẹ̀ kí ètò ìdìbò ààrẹ àti ilé aṣòfin bẹ̀rẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè yìí, àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ti ń fi èrò ọkàn wọn hàn lórí ètò náà tí yóò wáyé lọ́jọ́ ọ̀la. Wàsíù Rauf ló lọ káàkiri ìgboro ìlú Ìbàdàn ibi tí ó ti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀.
àwọn olùdìbò káàkiri ìlú Ìbàdàn sọ yìí pé tí gbogbo nǹkan bá lọ pẹ̀lú bí àlàkalẹ̀ rẹ̀ àwọn ti ṣetán láti dìbò wọn ní ọjọ́ Sátidé. Mo ṣẹ̀dé sílùú Ìbàdàn láti wá dìbò ni torí ìdìbò náà mo yẹ wálé mo rẹ̀ ti mú káàdì ìdìbò mi dání láti dìbò ní polling unit mi. mo ṣetán mo ti múra lẹ̀ fún ìbò tá a fẹ́ dì níjọ́ Sátọ̀dé torí mi ò ṣetán láti ta ìbò mi mo dẹ̀ ṣetán láti dìbò fún ẹni tí mo fẹ́. Gẹ́gẹ́ bíi ti ìbò tó ń bọ̀ níjọ́ Sátọ̀dé yẹn mo ti ṣetán nínú ọkàn mi láti dìbò fún ẹni tí ọkàn mi yàn láti dìbò fún. Mo pinnu nínú ọkàn mi pé ní ọjọ́ Sátọ̀dé tó ń bọ̀ yìí mo máa jáde láti lọ dìbò fún ẹni tí ọkàn mi fẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ àjọ INEC ẹgbẹ́ òṣèlú 18 ni ó máa kópa nínú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún yìí ní ìlú Ìbàdàn. Wàsíù Rọ́ọ̀fù ni ó ń jábọ̀ ròyìn. Ló ti gbìnàyà báyìí fún ètò ìbò ààrẹ àti tilé aṣòfin èyí tí yóò wáyé ní ọjọ́ títí ọ̀la níbi tí àjọ elétò ìdìbò ti wá ṣetán pé gbogbo ètò ni àwọn ti jẹ́ kí ó kẹsẹ̀ járí. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn bẹ lẹ́nu Lékan Àgbọ̀ndẹ. Àwọn olùdìbò, àwọn awòye, àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn adíje pẹ̀lú àwọn ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò àti àwọn tó lẹ́ẹ̀kan ni wọ́n ti ń kópa nínú akitiyan lóríṣiríṣi fún ìpalẹ̀mọ́ ìdìbò ní olú iléeṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Àwọn ìpàdé, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti oríṣiríṣi àpéjọ ni wọ́n ti ń gbé ṣe níbẹ̀ láti lè rí dájú wípé wọ́n ṣe ìgbáradì tí ó péye fún àṣeyọrí ìdìbò ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Alábòjútó fún àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ògùn Níyì Ìjálàyè tí ń ṣe ìpàdé ní rẹpẹtẹ pẹ̀lú àwọn olùdarí ẹ̀ṣọ́ aláàbò gbogbo tó wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn láti ṣe àgbékalẹ̀ ètò fún àṣeyọrí ìdìbò náà. Àkọsílẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àjọ INEC sọ pé nínú mílíọ̀nù 2 àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà 140 ó dín díẹ̀ àwọn olùdìbò ni ó jẹ́ pé mílíọ̀nù 2 ẹgbẹ̀rún lọ́nà 200 ó lé díẹ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ tí ìrètí wà pé wọn yóò lọ dìbò ní àwọn ibùdó ìdìbò ní àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 20 tó wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Lékan Àgbọ̀ndẹ ló ti ń jábọ̀ ìròyìn. Ilé-Ifẹ̀ Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì ti fi àkókò yìí ké sí àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú òṣèlú láti rí i pé ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́la òde yìí ló lọ ní ìrọ̀wọ́ ìrọsẹ̀. Ọba Ògúnwùsì ló sọ eléyìí lákòókò tó ń bá ikọ̀ ìròyìn wa sọ̀rọ̀ níbi tí ó ti ké sí àwọn olùdíje àti àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé wọn láti jẹ́ kí àlàáfíà ilẹ̀ Nàìjíríà kó jẹ wọ́n lógún. Mo rọ̀ gbogbo màjèsín ìlú wípé kí wọ́n jọ nítorí tọlọ́hun kí wọ́n má jẹ́ kí wọ́n jẹ́ irin iṣẹ́ ìlò fún àwọn olóṣèlú. Ìlú wa, orílẹ̀-èdè wa, ìfẹ́ ó gbọ́dọ̀ wà ní ọkàn wa tọkàntọkàn nítorí pé olóṣèlú wo ló máa ní báwọn tòun ṣe jẹ́ tí ò bá fi tó orílẹ̀-èdè ẹ̀ ṣe. Orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àjọ ni gbogbo wa ní. Gbogbo ọ̀dọ́ ìlú ẹ̀túyáyá ẹ̀túyàyà, gbogbo ẹni tó nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ẹ̀túyáyá ẹ̀túyàyà, ẹ jáde ní wọ́ọ́rọ́wọ́ ní tí ó yẹ kí ẹ ṣe fún orílẹ̀-èdè wa. Mo rọ̀ yín látorí ìtẹ́ Oòduà kí ẹ jáde. Àwọn agbófinró, mo rọ̀ yín kì í ṣe pé kí ẹ di ẹni tí ó ń dún ìkookò mọ́ àwọn aráàlú. Ẹ jẹ́ kí Ọlọ́run Olódùmarè kó lò yín fún ìgbéga orílẹ̀-èdè wa. Kò ní jù báyìí lọ fún títí àkókò yòókù tó di àṣálẹ́ lágbára Elédùwà. A kí yín kí ọwọ́ iṣẹ́ kó máa yá lọ́dọ̀ tìyín bẹ̀rù.